시작하기에 앞서 오늘 저희가 갑작스럽게 이렇게 일정이 변경되어 준비가 미흡한 점 양해 부탁드리겠습니다. Please do understand that due to some changes in the schedule, we would like to apologize in advance for as things might not be perfect. 행사가 진행되는 동안 마스크는 꼭 착용 부탁드리겠습니다. Now we're going to start the graduation ceremony, so everyone please take your seats. Also during the program, keep your masks on. 안녕하십니까. 오늘 굉장히 많은 분들께서 이 자리에 함께 해주셨는데요. 이렇게 많은 분들께서 함께 해주셔서 이렇게 자리가 더욱 빛나는 것 같습니다. Hello ladies and gentlemen, we have so many people here today who came to make the event even more enjoyable. 오늘 메탈사 툴링프로그램 수료식에 참석해주신 모든 분들께 감사의 말씀드리며 인사드리겠습니다. JMP와 메탈사의 제1기 툴링프로그램 수료식 사회를 맡은 장석훈, 김태현입니다. First of all, I would like to thank everyone who attended the completion ceremony of Tooling Program. We are Jang Seok-kun and Kim Tae-yeon, the host and translator of Tooling Program completion ceremony. 박수 한번 부탁드리겠습니다. 본 시작을 시작하기에 앞서 오늘 수료식의 일정에 대해 간단히 설명을 드리고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 시작하겠습니다. Before we start, we would like to briefly explain the schedule of events. 먼저 JMP와 메탈사 경영진의 축사로 시작하여 강사 대표 축사와 교육생 대표 감사 행사가 있을 예정이며 교육생 수료증 전달과 우수교육생 표창 그리고 베스트 강사 시상과 마지막 공로상으로 기념사진 촬영과 인터뷰 후에 준비된 만찬을 즐겨주시면 되겠습니다. Before we start, we would like to first we will start with a congratulatory speech from the board of directors of JMP and Metalsa and the head instructor of JMP. Then there is going to be a thank you speech from the trainees, followed by a certificate award, excellent trainee commendation, and last but not least, the best instructor award and honorary awards. After all that, dinner will be ready to enjoy when we finish the photo shoots and interviews. 첫 번째 순서로는 JMP 대표로 표기생 전문님께서 앞으로 나오셔서 툴링 프로그램의 교육생들에게 축사를 해주시겠습니다. Now Mr. Pyo Gil-sang, Executive Director of JMP, will come forward to give us a congratulatory speech. Please greet him with a big round of applause. 상당히 많이 떨리네요. He's very nervous. 안녕하십니까, 표길생입니다. 먼저 축사를 하기 전에 양해의 말씀을 드리고자 합니다. 오늘 이 자리는 당연히 사장님이 나오셔서 축사를 하여야 하는데 아시다시피 와병 중에 계십니다. 빨리 쾌차하시어 업무에 복귀할 수 있도록 기도해 주시면 감사하겠습니다. Hello everyone, I'm Mr. Pyo Gil-sang. Before I give you a congratulatory speech, I would like to give you a word of apology. Of course, our president should be here with us tonight, but his congratulatory speech, but as you know, he is in the hospital. I would like to greatly appreciate if you could pray for him to get well soon and return to work. 오늘 저녁은 대단히 뜻깊은 시간인 것 같습니다. JMP와 메탈사가 우여곡절 끝에 어렵게 시작한 트레이닝 프로그램이 유종의 미를 거둔 것을 축하하기 위한 자리이기 때문입니다. JMP는 메탈사가 야심차게 추진하는 인재 육성 프로그램을 기대에 부응해 좋은 결과를 만들어낼지 많은 의구심을 가지고 출발하였습니다. 그러나 교육생과 강사진 등 관계자님들의 결정과 헌신으로 만들어낸 결과는 기대 이상인 것 같습니다. I think this evening is very meaningful time because it is time to celebrate the successful conclusion of the tooling program which JMP and Metalsa started with difficulties after many twists and turns. JMP began with a lot of doubts and worries as to whether Metalsa's talent development program will meet expectations and achieve valuable results. However, the consequences that is made by the enthusiasm and dedication of the trainees and instructors seem to be more than we expected. 교육생 여러분, 지난 1년간 타지에서 교육생으로서 성실하게 교육받고 건강하게 잘 생활하며 무사히 교육 프로그램을 이수하게 된 것에 대하여 고마움과 격려의 박수를 보냅니다. 이제 여러분은 이 교육 프로그램을 이수함으로써 메탈사가 요구하는 인재상에 더 가깝게 성장하였고 앞으로도 배움의 길을 계속한다면 어느 순간 메탈사에서 큰 역할을 담당하는 훌륭한 인재들이 되어 있을 것이라 저는 믿어 의심치 않습니다.
Dear trainees, it must have been difficult to participate in the tooling program as trainees in another country for a year. But I'm pretty sure that everyone diligently attended the training courses and shown excellent performances. Therefore, I would like to thank you and give you a big applause with encouragement for the successful completion of the tooling program. From now on, through the program, everyone here had already grown up closer to people that Metalsa aims for. Moreover, I surely believe that you will become competent human resources near the future for Metalsa if continuing on the path of learning. 이제 여러분이 이번 교육 프로그램에서 배운 것을 기반으로 도전적인 자세와 혁신적인 생각으로 업무에 임하신다면 세계적으로 어려운 자동차 산업 현장에서 JMP와 메탈사가 어려움을 뚫고 나아가는데 큰 역할도 할 수 있을 것이라 생각합니다. Working at Metalsa with challenging attitudes and innovative ideas based on what you've learned from the tooling program, you will be an important engineer who can intelligently deal with difficulties in global automotive industry with JMP and Metalsa together. 교육생 여러분, 다시 한번 유정의 미를 걸을 수 있도록 노력해준 여러분께 감사드리고 앞으로 여러분의 앞날에 무궁한 발전이 함께 하기를 바라며 아울러 이 자리를 빌어 교육 프로그램 기간 동안 열심히 맡은 바 직무를 다해주신 JMP 강사진, 통역사님, 기타 관계자님 여러분께 진심으로 감사드립니다. 정말 수고 많이 하셨습니다. Dear trainees, I would like to thank all of you for your efforts to accomplish the successful conclusion again, and I wish you all the best in your future development. In addition, I would like to sincerely thank instructors of JMP, interpreters, and everyone who were involved in the program to fulfill their duties during the tooling program. I appreciate it and a great job, everyone. 끝으로 교육 프로그램 끝까지 많은 관심을 가지고 적극적으로 지원해 주신 메탈사의 미스터 홀케 씨, 미스터 오스카르 씨를 비롯한 많은 분들께 심심한 감사를 드립니다. 감사합니다. Finally, I would like to express my sincere gratitude to Mr. Jorge and Mr. Oscar and many other of Metalsa for their interest and active support until the very end of the tooling program. Thank you. 다시 한번 좋은 말씀 해주신 필기생 전문의께 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. Once again, please send a big applause to Executive Director, to Mr. Pyo Gil-seng for his kind words. 이어서 다음은 아쉽게도 이 자리에 함께하지 못한 메탈사의 글로벌 개발부 전무이사이신 호르헤 씨와 개발부 이사 오스카 씨의 메탈사 축사를 동영상으로 함께 시청하겠습니다. Next, we will watch congratulatory remark video from Jorge, Project Management Coordinator Jorge, and Global Project Forming Coordinator Oscar Metalsa, since they unfortunately couldn't be here with us today. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Antes que nada, quiero expresar mi felicidad por compartir este momento con ustedes y ser parte de este evento de graduación del programa de entrenamiento. A todos ustedes, muchachos, los quiero felicitar por el arduo trabajo que tuvieron y el esfuerzo que hicieron estos 2 años para que este día fuera posible. Mis más grandes felicitaciones para ustedes. Adicionalmente, quisiera agradecer a todo el equipo de JMP, a los señores Pío, Adrián y a todo el gran equipo de esta gran compañía por todo el apoyo que le brindaron a Metalsa para que este plan de entrenamiento fuera posible. A los instructores, de manera muy particular, mi especial agradecimiento por su dedicación y tiempo que tuvieron que dar para entrenar a nuestro personal. Solo me queda reiterar mi compromiso de seguir apoyando este programa y a ustedes, muchachos, exhortarlos a que continúen con su desarrollo profesional y personal, ya que Metalsa espera mucho de ustedes.
y muchas felicidades por su graduación. Los esperamos pronto aquí en México. Gracias. Hola, ¿cómo están? Me hubiera encantado estar con ustedes, pero por obvias razones fue imposible. Amigos, han concluido oficialmente la primera generación del programa y estamos muy orgullosos de ustedes y del esfuerzo que hicieron para lograrlo. Estamos también muy ansiosos por ver el fruto del esfuerzo de mucha gente que estuvo cooperando para hacerlo posible. Aprovecho para agradecerles a todos quienes estuvieron involucrados, tanto en Metalsa como en JMP. No fue nada fácil. No tengo duda que todos pusieron su mayor empeño solo con la intención de ayudarles a dar un paso más en su carrera y en su preparación profesional. Espero que hayamos cumplido también con su expectativa. Gracias por su cooperación, por su madurez, por su esfuerzo y por haber puesto la muestra para futuras generaciones. La verdad es que para nosotros es una satisfacción muy grande ser parte de su crecimiento y de su trayectoria. Los quiero invitar a que si en un futuro tienen la oportunidad también de apoyar a alguien o de participar de alguna manera en el crecimiento de alguien, lo hagan así, como hicimos este programa, solamente pensando en compartir el conocimiento para que alcancen su siguiente objetivo. Gracias y nos vemos pronto. 이 자리에 모두 함께하진 못했지만 멀리서나마 좋은 말씀 해주신 오스카 씨와 호리에 씨에게 감사의 말씀드립니다. Even if Oscar and Jorge couldn't be with us here tonight, but we appreciate you for the encouraging words. 그동안 툴링 프로그램의 시작부터 마무리까지 많은 JMP 관계자분들과 강사님들께서 많은 노력과 고생을 해주셨습니다. 툴링 프로그램의 초기부터 여러 강사님들께서 교육생들에게 필요한 부분에 많은 도움을 주셨는데요. 그 중에서도 메탈사 교육생들이 많이 발전하고 성장할 수 있도록 커다란 기여를 해주신 여러 강사님들의 대표로 한정일 차장님께서 나오셔서 한 말씀 해주시겠습니다. From the beginning to the end of the tooling program, many JMP officials and instructors have worked very hard. Especially the instructors contributed greatly to the improvement and growth of the trainees. In particular, Mr. Han Jong-hyun helped trainees in many stages through a lot of efforts and preparation since the beginning of the program. As a representative of all instructors, we are very glad to hear Mr. Han's speech. Please welcome him, Mr. Han Jong-hyun. 안녕하십니까. 작년 10월부터 약 한 26주간 진행된 툴링 프로그램 1기 여러분들의 수료식을 정말 축하드립니다. Hello, congratulations on the completion of the first generation of the tooling program, which has been held for about 26 weeks since October last year. 코로나19에 의한 대외적인 환경과 그리고 전문 강사가 아닌 저희 JMP 강사진이라는 이제 불안 요소를 가지고 이제 JMP 실무 강사진 모두 걱정과 기대를 가지고서 프로그램을 시작을 했고요. 다행히 교육생 여러분들의 많은 협조에 힘입어서 툴링 프로그램이 잘 마무리된 것 같아 그동안 수고하신 강사님들하고 교육생 여러분 모두에게 정말 감사드립니다. With the external environment of COVID-19 and anxiety of not being professional instructors, all JMP instructors started with the program with worries. Fortunately, thanks to the cooperation of the trainees, the tooling program ended successfully. I am very grateful to the instructors and trainees. 아쉬운 부분이 있다면 이제 초기 계획 대비해서 교육 시간이 이제 반으로 줄어들고 그리고 교육의 대부분이 이제 이론을 중심으로 진행됐다는 부분이고요. 그리고 만약 다음 툴링 프로그램이 진행이 또 이어진다면 이론에 맞춰서 이제 실무 교육을 같이 진행할 수 있는 시간이 더욱더 확보됐으면 좋겠다고 생각을 합니다. The regrettable part is that most of the program was centered on theory because the education time was cut in half compared to the initial plan. If the next tooling program goes ahead, I hope we can secure time to conduct practical training based on what they learned in the theory. 툴링 프로그램을 통해 이제 메탈사 각 부서의 관리자로 성장한 이제 교육생들에게 JMP의 금융 기술 및 JMP가 추구하는 방향성을 전달하고 교육생들이 이제 생각하고 추구하는 바를 알 수 있는 자리를 만들어준 JMP
와 메타사의 툴링 프로그램 관계자 모든 분들에게도 감사를 드립니다. I would like to thank JMP and Metalsa tooling program officials for delivering JMP's tooling technology and direction to trainees who will grow into managers of metal companies through the tooling program. 한국에서 생활하는 동안 JMP에서 배운 많은 추억을 가지고 가시길 바라며 교육생분들이 각자 맡은 위치로 돌아가서 항상 건강하고 화이팅하는 생활을 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. During your stay in Korea, I hope you make many memories and learning at JMP. And to all our trainees, when you return to your positions back home, please do your best, stay safe and healthy. 메탈사 교육생들을 대표해서 한정현 사장님과 그동안 툴링 프로그램을 위해 함께 애써주신 이 자리에 계신 모든 분들에게도 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. Once again, we would like to thank him and to everyone who put a lot of effort to this program. 경영진들과 강사님들의 좋은 말씀에 이어서 메탈사 교육생 대표로 펠릭스 씨가 앞으로 나와서 감사 인사를 전달하도록 하겠습니다. Next up is congratulatory speech from Metalsa trainees. Remembering the kind words from the JMP officials and instructors, Felix will come up to give us speech as a representative trainee of Metalsa. 큰 박수로 함께 맞아주시기 바랍니다. Good afternoon, everyone. Today, after 2 years of the hard work, we conclude one of the best professional stages in our short lives. I'm sure that my colleagues and I have put all our effort and dedication into this training program. 안녕하세요, 여러분. 2년간의 고된 노력 끝에 오늘 우리는 인생의 여러 커리어 순간 중에서 최고의 순간에 마침표를 찍습니다. 동료들과 저는 이 교육 프로그램의 모든 노력과 헌신을 기울였다고 확신합니다. On behalf of this group, I want to thank Metalsa for offering us the opportunity for a better job growth and for believing us as the future of this company. To instructors and teachers who transmitted their knowledge to us in each one of the classes. 이 그룹을 대표하여 저는 메탈사가 저희들에게 더 나은 커리어 성장을 위한 기회를 제공하고 저희를 회사의 미래라고 믿어준 점, 그리고 수업마다 많은 가르침을 주신 모두 강사진분들께 깊은 감사의 말씀을 전달하고 싶습니다. Furthermore, I want to thank JMP for considering the time to give us the opportunity and the knowledge to learn more about the manufacturing metal forming dies, and for having us in their facilities all these 9 months. On the other hand, I want to thank mainly to our families and friends who, despite the distance, they have always been present throughout this time. 또한 저희들에게 제조와 금융에 대해 자세히 배울 수 있는 기회와 지식을 제공하고 9개월 동안 여러분들과 함께 사무실에서 머무르게 해주신 강사진 및 JMP 관계자분들께도 감사를 표합니다. 뿐만 아니라 교육 프로그램 내내 저희와 함께 항상 해준 가족들과 친구들에게도 감사의 말을 전합니다. With this in mind, I want to say to my colleagues that from now on we must trust all the skills and experience acquired, put them into practice and defend them all the times. Above all, don't forget, always be oriented, humble, transcendent, agile, and high-performing. 이 점을 염두에 두면서 이제는 지금까지 배운 모든 기술과 경험을 믿고 실천에 옮겨야 하며 이 순간을 항상 마음속에 간직해야 한다고 동료들에게 말하고 싶습니다. 마지막으로 다른 그 무엇보다도 항상 앞으로 나아가고 겸손하며 한계를 넘어서는 사람이 되어야 한다는 점을 항상 기억하시길 바랍니다. 감사합니다. 자, 이제는 그동안 저희가 메탈사 툴링 프로그램 1기 교육생들이 JMP에서 땀 흘리며 열심히 배운 결실을 수료증과 꽃다발을 전달하며 이 자리에서 함께 축하하는 시간을 갖도록 하겠습니다. Now we're going to celebrate the fruitful result of the first generation of Metalsa tooling program trainees at JMP by handing out graduation certificates and bouquets for their hard work. 해당 시상은 교길생 전무님께서 해주실 예정이며 저희가 앞에서 교육생을 한 명씩 호명하면 호명된 교육생은 앞으로 나와주시기 바랍니다. The award will be delivered by the Executive Director, Mr. Kyo Gil-seng. Please come up here one by one when your name is mentioned. 첫 번째는 알레한드라. So come up here.
박수 한번 부탁드리겠습니다. 다음은 알폰소 앞으로 나와주시기 바랍니다. 다음은 돌로레스. 다음은 이제 펠릭스. 다음으로는 이제 후안 앞으로 나와주시기 바랍니다. 자, 이제 저희는 이제 카롤리나 앞으로 나와주시기 바라겠습니다. 마지막으로는 로엘리오 앞으로 나와주시기 바랍니다. 미겔 마지막으로 앞으로 나와주시면 되겠습니다. 네, 그동안 저희가 툴링 프로그램에서 열심히 교육에 임한 8명의 교육생들에게 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. We would like to give a big round of applause once again to the 8 trainees who worked very hard. 다음은 저희가 이제 우수교육생을 표창할 시간인데요. 저희가 이제 우수교육생을 표창하기에 앞서 이 표창을 현재 개개인의 역량이 아닌 역량을 평가한 것이 아닌 JMP에서의 교육 기간 동안 가장 많은 발전을 이뤄낸 학생에게 수여하는 의미가 있습니다. 그럼 Carrying on, we're going to present 2 excellent trainees out of 8. Before presenting the award, this commendation is not about rewarding individual capacities, but is about rewarding the student who made the most progress during the program at JMP. 그럼 해당 우수교육생에게 표창과 상품을 수여해 주실 김홍빈 상무님께서 앞으로 큰 박수로 모시겠습니다. Now, Director Kim Hong-bin will do the certificate and prize. Please greet Mr. Kim Hong-bin. 메탈사 1기 툴링 프로그램 우수 교육생상을 표창을 받을 학생은 is Alejandra. Please come forward, please. 그리고 메탈사 1기 툴링 프로그램 우수 교육생상을 표창받을 또 다른 학생은 Dolores. Please come forward. 제1기 툴링 프로그램의 우수교육생으로 선발된 두 교육생 다시 한번 축하드립니다. Once again, congratulations to Alejandra and Dolores for winning the Excellent Trainee Awards. 우수교육생뿐만이 아니라 여기 있는 8명의 교육생 모두 JMP에서 많은 것을 경험하며 배운 좋은 기회가 되었길 바라면서 다음으로는 열심히 교육에 임해주신 강사님들의 베스트 강사 시상이 있겠습니다. We hope all of the 8 trainees here experienced and learned a lot at JMP. The last one we are going to present is the Best Instructor Award. This is going to the instructors who put a lot of effort for the course of the program. 해당 시상은 메탈사 교육생 카롤리나가 앞으로 나와서 해줄 예정입니다. 큰 박수와 함께 앞으로 모시겠습니다.
This award will be delivered by Carolina. Please have her with a big applause. 베스트 강사상을 수상하시게 될 분은 김성기 차장님 앞으로 모시도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 그리고 두 번째 베스트 강사상을 수상하시게 될 분은 한정현 차장님 앞으로 모시도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 자, 다음은 이에 이어서 저희가 메탈사 교육생이 선정한 툴링 프로그램 시작부터 마무리까지 가장 많은 기여를 해주신 분에게 드리는 공로상 발표 시간이 있겠습니다. 이 공로상은 메탈사 교육생 후안이 앞으로 나와서 수상하도록 하겠습니다. Next, we're going to present the honorary award to someone who worked the most from the beginning to the end of the program, elected by Metalsa trainees. This award will be delivered by the trainee Huan. Please come forward. 제1기 툴링 프로그램의 공로상을 받게 되실 분은 이원영 이사님입니다. 이원영 이사님 앞으로 모시겠습니다. 우수강사로 선정되신 강사님 두 분과 공로상을 수상하신 이원영 이사님께 교육 프로그램 동안 교육생들의 감사한 마음을 대신 전하면서 끝으로는 오늘 이 자리를 기념하기 위한 기념사진 촬영이 있겠습니다. Once again, we want to thank you to the two instructors and Mr. Lee Won-young on behalf of the trainees. And for the last, there will be a photo shoot to commemorate today's event. 자, 됐습니다. 그렇게 여기 볼게요. 됐습니다. 수고하셨습니다. Ok, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Primero que nada quisiera agradecer a Metalsa y a JMP, ya que a pesar de la situación del COVID-19 que estamos pasando, ellos hicieron un esfuerzo muy grande por traernos todos aquí y cumplir con esta primera generación. Estoy muy agradecido porque gracias a esta oportunidad he crecido en muchos aspectos, no solamente profesionalmente, sino de mi vida, emocionalmente, mentalmente, he crecido en muchos aspectos. Entonces quisiera dar las gracias a JMP por ese esfuerzo, porque a pesar de estar lejos de casa, nos brindaron todas las facilidades necesarias para estar de manera muy cómoda aquí. A Metalsa también por confiar en nosotros, por elegirnos y darnos esta oportunidad, que son muy pocas oportunidades en la vida y que hay que aprovecharlas de la mejor manera posible. Entonces quisiera agradecerle a mis compañeros también que están aquí conmigo, a los instructores, a los traductores, a todo JMP por darnos ese soporte, por hacernos sentir como en casa y que las siguientes generaciones sigan echándole muchas ganas y que la relación entre JMP y Metalsa siga creciendo. Muchas gracias, 감사합니다. Bueno, quiero agradecer primeramente a Dios, a mis papás, a Metalsa, a JMP y a todas las personas que hicieron para que esto pudiera ser posible, a pesar de la situación. También quiero agradecer a los instructores por cada consejo, por cada ayuda que me dieron. Fue muy importante en mi crecimiento y sé que esto va a ser, pues lo voy a poder aplicar mucho en el área de trabajo donde voy a estar. Lo estoy viviendo y siento que aún no puedo creer esta experiencia que tuve. Es una experiencia muy buena que me hizo crecer profesionalmente y personalmente. Es una de las mejores experiencias de mi vida. Gracias principalmente a JMP por hacernos sentir como en casa a pesar de estar tan lejos y por darnos todo lo que pudimos necesitar en nuestra estancia en Corea. Muchas gracias a todos y esto es nada más el comienzo de una muy buena oportunidad. Muchas gracias. Okay, good evening everybody. It's an honor to be here this evening with you and sharing all this experience with JMP and Metalsa guys, Metalsa people. Being here is the result of many people working
planning and executing this project maybe since 2 or 3 years ago. And being here is the result that we achieved our main goal, our objective. So I'm very glad, and I want to thank all the instructors, all my colleagues, Metalsa and JMP that have been working together to reach these goals. And also I want to thank my family because they have been supporting me even though they are living so far from here. So I really hope this can be an experience for Metalsa and for JMP people. And we would like to continue this kind of programs so we can continue learning from each other and get our main objectives and personal and professional goals for everyone. Thank you very much. Okay, I believe we all came here with different ideas of what these 9 months will be like. And now that I've experienced this, I think we all think the same. We are very surprised of what we lived. So this is not something that we expected at all. So in my personal experience, I think I thought of myself as someone that already had a little bit of experience with what we came to do here, at least on the part of design. But now, having completed the program, I believe what we have learned had been in a very different perspective, a very different point of view. And, well, I really got to see what I knew as actually very few information that I knew. So that was really surprising to me also. I want to thank the JMP people and team that actually spend a lot of time and dedication to us for us to learn all that we learn now, and which was actually also very surprising for us. I didn't quite expect what you have prepared for us. I'd like to thank the sales team also because they really made sure that this program was done in the correct way and how it was planned. And even though we have our, hiccups, it actually, I think it was a very successful program. Especially also our translators, I think they did a very good job of what they all did. They actually had to learn stuff that we had to learn so they can explain it to us, which actually it takes a lot of effort and dedication. So thank you so much. And also like to thank the Metalsa team, which were basically the masterminds of all this. They had to complete this training program while they have their own responsibilities and work. So that also takes a lot of effort. And especially I want to thank all our teachers here, which actually they are not teachers at all, but they had to become teachers for us in this case, and they did a very good job at it. And I actually I'm very grateful for that. Okay, and well, also I'd like to thank for this opportunity for me. This is something that not a lot of people have in the world, so I really want to thank Metalsa and JMP team, and well, let's hope this brings more greatness to both companies. Thank you. Primero que nada, quiero agradecer a Dios y a mi familia por apoyarme siempre y por hacerme llegar hasta donde estoy en este momento. Quiero agradecer a Metalsa y a JMP por su tiempo y por su dedicación para hacer posible este programa, a JMP por hacer posible que estemos aquí a pesar de todas las adversidades, y a Metalsa también por estar al pendiente de nosotros aunque estemos del otro lado del mundo. También quiero agradecer a todos nuestros instructores porque todo el conocimiento que hemos adquirido ha sido gracias a ellos y que han estado día a día con nosotros para que podamos incrementar nuestros conocimientos. También quiero agradecer a nuestros instructores otra vez porque
estuvieron ahí, estuvieron exámenes, revisando si íbamos bien o no. Para mí ha sido un reto y creo que lo he cumplido, lo he hecho bien. También quiero agradecer a nuestros traductores porque ellos han estado aprendiendo de la mano con nosotros. Quiero también agradecer a mis compañeros porque no ha sido nada fácil. Hemos estado juntos durante 9 meses y hemos aprendido mucho. Y también quiero agradecer al equipo de compras porque gracias a ellos tuvimos un departamento en donde vivir. También estuvieron al pendiente de que no nos faltara nada y de que nos sintiéramos acogidos. Esto es solo el comienzo. Gracias. Hola, buen día. Pues primero que nada quiero agradecer pues a toda la gente que ha estado involucrada desde el inicio en este programa, a la gente de JMP, a la gente de Metalsa. Muchas gracias por todas las facilidades que se nos dieron, por todos los recursos. Gracias por todo el tiempo que le invirtieron, por toda la dedicación al esfuerzo. Tengan por seguro que yo y que también mis compañeros hicieron su parte, también pues mucha dedicación, mucho esfuerzo. Así que muchas gracias. Quiero agradecer también a los instructores, a todos los que se dieron el tiempo ahí de estar ahí con nosotros, de explicarnos las cosas no una, dos o tres, hasta muchas veces, por poner dibujos, por preparar la información, por todo. Muchísimas gracias. A la gente de ventas también, los que se encargaron ahí ahora sí que de nosotros, prácticamente se convirtieron en nuestras niñeras, así que pues también muchas gracias. Quiero también agradecer a mi familia, a Dios, a mis amigos, a todas las personas que me estuvieron apoyando a la distancia. Y pues no me queda más que decir que pues esto fue una experiencia única en la vida. Fue una experiencia de mucho crecimiento, una experiencia que me hizo madurar bastante, que al menos yo sé que pues soy mejor de lo que era hace 2 años y sé que mis compañeros también lo son. Muchas gracias también a ellos, porque pues también cualquier duda, cualquier cosa ellos se acercaron conmigo. Espero que este programa sea de beneficio tanto de JMP como para Metalsa, que crezca la relación entre ellos, que haya futuras generaciones. Muchas gracias. Okay. Quiero agradecer primeramente que nada a Dios, a mi esposa, a mi familia, por haberme apoyado a estar en este lugar, ¿verdad? En segundo lugar, y no menos importante, quiero agradecer a JMP y a Metalsa por haber creído en mi persona, por haber encontrado, no sé, las actitudes o lo esencial que tendría que tener para poder desarrollar este tipo de programa. Gracias nuevamente JMP, nos han enseñado muchísimas cosas. A Mr. Pio por habernos acogido en esta área, aquí en Corea. A pesar que es un idioma diferente, nos entendimos y como dicen, los fierros son fierros, ¿verdad? Es momento, ya concluimos, es momento de cosechar lo que se sembró y pues que venga lo que venga. Y esto es el Génesis. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos allá en México. Muchas gracias por estar acá a lo lejos y a lo cerca, siempre haciéndose ver, la gente de Metalsa, a toda la gente que estuvo atrás de este proyecto, de este gran proyecto, a la gente de JMP también. Quiero agradecerle a todos, a cada uno de ustedes, tanto aquí en México, aquí en Corea como allá en México, ¿sí? Adiós a la vida por permitirnos estar aquí a pesar de toda esta situación de la pandemia. Es algo que es una pena que mucha gente esté pasando por este estrago, pero pues estamos aquí y hay que darle gracias a la vida, ya que nos estamos cuidando mucho acá en donde estamos. También solamente quiero darle pues, un agradecimiento al grupo, a este gran grupo de 8 personas que estamos acá, que lo dejamos todo también, como ya lo dije hace un momento, y vamos y estamos demasiado contentos y con el compromiso de poder devolverle algo a Metalsa y a JMP de lo mucho que ellos nos han brindado. Gracias también a Dios, a la vida, por tenernos con bien, con salud, y pues mucho éxito a esta segunda nueva generación que ya es un hecho,
y échenle todas las ganas, chavos, y ojalá y vean esto. Es una experiencia inimaginable, inigualable, y que no lo van a volver a tener, ¿sí? Por favor, mucho cuidado, mucha suerte, mucho éxito a todos y muchas gracias por todo esto. Okay, I just want to say thank you for everybody to be here, and thanks to Incheon, and please stay healthy during these days because the corona is growing up now here, the cases here in Korea. Stay safe, please everybody, and enjoy the food, please. 여러분 오늘 모두 여기 와주셔서 감사드리고 여기 계신 모든 제이분들에게 감사드립니다. 코로나 상황이 악화되고 있는데도 건강 잘 챙기시고 모두 저녁 맛있게 즐겨주시기 바랍니다. 네? 여기 계신 모든 여러분 사랑합니다. 남은 시간 즐겁게 보내시고 집에 조심히 돌아가세요. 다음에 다시 만납시다.